இங்கே காப்பர் வந்து +2 oxidation stateலையும் +1 oxidation stateலையும் if +2 oxidation stateனா they will be forming with the fluorine and chlorine only. Okay, +2 oxidation stateனா they will be forming with the fluorine and chlorine only. +1 oxidation stateனா அவங்களுக்கு வந்து குளோரினோ அயோனோ மட்டும்தான் they can form. So this is also this is +2 size கம்மி ஆகணும், அதுக்காக +2 oxidation or +2 sizeல தான் C2+ வரும்போது size கம்மி தானே CO விட, so they will be promoting it that in the aqueous state. Hello students, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Okay, so welcome back to Vedantu NEET Vettri channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா, மேம் டெய்லி நீங்கள் ஏதாவது வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்கல்ல. ஸோ இன்றைக்கி ஒன் ஷாட் தான், D&F பிளாக்ஸோட ஒன் ஷாட். நம்ம P பிளாக்ஸ் முடிச்சிட்டோம், நம்ம P பிளாக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம். லைக் ஃப்ரம் 15 to 18, I mean 13 to 18 வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம், P பிளாக் முடிச்சிட்டோம். ஸோ F பிளாக் D&F அதே ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்துகிட்டு முடிச்சிட்டேன்னா we are almost done with inorganic. இல்லை, இன்ஆர்கானிக்கில் இன்னும் இருக்குது, கெமிக்கல் பாண்டிங் ஆல்சோ ஐ வில் பி டேக்கிங். கெமிக்கல் பாண்டிங்ஸ் எடுப்பேன், அதே மாதிரி coordination chemistry எடுத்துட்டேன்னா ஆல்மோஸ்ட் டன் வித் இன்ஆர்கானிக். ஸோ நமக்கு அதனால் சரி D&F எடுத்து முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங் ஒன் ஷாட். ஸோ P பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் இருக்கிற பிக்குலாரிட்டிஸ் எல்லாமே P பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆல்சோ விச் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ரெண்டுமே பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தோஸ் சாப்டர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் உங்களுக்கு அதில் நிறைய காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ வாட் இஸ் இனர்ட் பையர் எஃபெக்ட், என்னெல்லாம் அந்தனான் கான்ட்ராக்ஷன், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இல்லை அதுங்கன்னா உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி இருந்தேன்னா இந்த சாப்டர் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம D பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். D பிளாக்ஸ் அண்ட் F பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது, D and F பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ D and F பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் யூ நோ திஸ் த பர்டிகுலர் ஒன். இங்கேயும் நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் நான் சொல்ல கொடுக்க போகிறேன். அது இதுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து இங்கேருந்து நிறைய எல்லாம் இல்லை. வாட் இஸ் நீடட், தட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, நவ் லிசன் காய்ஸ், ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ D பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். D பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ், இட் இஸ் திஸ் ஒன், ரைட்? திஸ் இஸ் 3D series, 3D, 4D, 5D and 6D series. These are D பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வெனேடியம், இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி D பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். அண்ட் த D பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த சீரீஸோட தான் ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வெனேடியம், குரோமியம், மேங்கனீஸ், அயன், கோபால்ட், நிக்கல், காப்பர், ஜிங்க், இதுதான் மொத்தமாக அந்த சீரீஸ் வருது. Okay, so this is actually Sachin Tendulkar, very crazy man, free coaching to Nitin's cousin. Yes, Gausin. Okay, next one is yes, zebra never, but most technician runs rhymes purely sweet and cute. Larry, have fun traveling world and reach out Ireland and please ask her. So இது வந்து நியூமானிக், ஈஸியாக படிக்கிறது இருக்குன்னு. சரி, பேசிக்லி உங்களுக்கு அந்த 3D பிளாக்ஸ், 3Dயில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும். 3D ப்ரீடியில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை பற்றி ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும். மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வரும், மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வரும். அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸ் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும் as per the NEET. Now, so F block elements சொல்லும்போது you know that this is actually arranging behind periodic table. Actually அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. So lanthanoids and actinoids, these are the two. இந்த ரெண்டு ரோ தான் periods தான் F block elements சொல்கிறது, lanthanoids and actinoids. We are also going to discuss about that. So now we are going to discuss about the D block in detail. So D block is also called as transition metal. Do you know why transition metal they are called? அவங்க எதனால transition metal சொல்கிறாங்க? Because of the incomplete D subshell. There are some metals that have the incomplete D subshell neither in the neutral atom or in their ions. So அவங்களோட ion stateல there is an exception here children. அதுவும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். So transition element ஏன் எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா, they are metals that have incomplete D subshells and that can be the neutral atom. neutral atomல இருக்கும், மேலான ionsல இருக்கும். So that is why they are called as the transition elements. And the D block elements F block elements in transition elements and inner transition elements தான் சொல்லுவாங்க. D and F block elements ஒட்டுக்காவே D block element
transition இது inner transition elements தான் சொல்லுவாங்க. So generally D block elements are called as the transition elements because their chemical properties are transitional between S and P. See நிறைய reasons இருக்கு. See first one is இந்த சொன்ன மாதிரி incomplete subshells இருக்கும். அவங்க வந்து அந்த higher level DD transition நடக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. அதனால transition elements சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல next ஒரு property next ஒரு reason என்னன்னா there can be a transition S block P blockல இருந்து there can be அவங்களோட chemical properties ஒரு transition நடக்கிறதுக்கு chance இருக்கு. So that's why they are called as the transition element, that transition metals. Okay. Next one is, so transition metals சொல்லும்போது for example iron சொல்லும்போது you know that 4s to 3d6 is the electronic outermost electronic configuration. Outermost electronic configuration 4s to 3d6 தான். So iron neutral atomல இதுதான் electronic configuration வருது. 4s 2ல கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கும். Dல 6 ஃபில் ஆயிருக்கும். இனி 3+ கொடுக்கும்போது 3+ சொல்லும்போது என்னதா இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க. 3+ இருக்கும்போது they will be giving 3 electrons. Am I correct? See Fe இருந்தது 3 electrons கொடுக்கறேனா 3 electrons எங்க இருந்து போயிருக்கும் 2 electrons இந்த Sல இருந்து போயிருப்பாங்க. ஆமா தானே இன்னொன்னு எங்க இருந்து போயிருக்கும் இதுல இருந்து போயிருப்போம். So this is actually 3d5. So it's incomplete d subshell, right? It is not a completed one. Correct? Right, so that is why they are called as the transition elements. Now inner transition elements means F block elements தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் inner transition elements ஆ சொல்லுவோம் because அவங்களோட valence shellல because their valence shell electrons lies in the anti-penultimate energy level. So அவங்களோட I'll tell you what it is. அவங்களோட valence shell electrons will be lies in the anti-penultimate. Anti-penultimate means what is the meaning of the anti-penultimate? Anti-penultimate na? What is the meaning of anti-penultimate? See, N is the subshell, okay? N-1 சொல்றது penultimate shell. N-2 சொல்றது anti-penultimate shell. Okay? Penultimate shell. So, N சொல்றது the shell. Which means அவங்களோட valence shellக்கு 2 shell இப்போ for example அவங்களோட valence shellனா 3rd shell-ஆ இருக்கிறேனா first shell 5th shell-ஆ இருக்கிறேனா 3rd shell 2 shell கம்மி. So இங்க தான் வந்துட்டு என்ன ஆகுறது valence electron fill ஆகுது. Correct? They have 6 shells but the valence electron is filling in the 4. Correct? 4f1, right? So that is why they are called as the anti-penultimate energy level or inner transition elements. I hope this is clear because there is a lot of issues. Like நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த penultimate anti-penultimate கரெக்டான ஒரு ஐடியா இல்லை. anti-penultimate சொல்றது valence electron valence shell-ஓட 2 ஷெல்க்கு உள்ள. Okay, so valence shells ஒரு 6 இருந்தானா 4th shell 7 இருந்தானா 5th shell. So that is something called as the anti-penultimate shell. So what happens means valence shell electrons எங்க இருக்கும் அவங்களோட இதுல தான் இருக்கும். அதனால தான் ஆமா தானே அதனால தான் அவங்களோட F block elements சொல்றாங்க so that is why they are called as the particular inner transition elements. I hope this is clear. Okay, now next one is இதுல ஒரு நான் சொன்ன transition elements D block element ஓட non transition elements இருக்கு. See D block elements are called as transition metals but there are some metals which is non transition also. For example zinc, cadmium and mercury. What happens means zinc, cadmium and mercury, note it down, this is very important exception. Zinc, cadmium and mercury they have full D10 configuration. Ground stateலயோ இல்ல அவங்களோட ஒரு common oxidation state வரும்போதோ அவங்களுக்கு வந்து என்னதா இருக்கும் they will be try to get a full d orbital, which means they will be having the full electrons in their orbit in their subshells. So they are not considered as the transition elements. So see Zn30 சொல்லும்போது electronic configuration வருது 3d10 4s2 இங்கேயும் ஃபுல்லா இருக்கு. Zn2+ கொடுக்கும்போதும் 2+ கொடுக்கும்போது 4s0 4sல இருந்து போயிடுச்சு பட் ஸ்டில் அவங்களோட இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்னதா இருக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கு. ஆமா தானே 3d10 தான் இருக்கு. ரைட், இனி கேட்மியம் சொல்லும்போது அப்படிதான் 4d வருது. ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் 4d சீரீஸ்ல வருதுதான் கேட்மியம். தட் இஸ் ஆல்சோ சேம் திங். cd2 வரும்போது cd2+ வரும்போதும் 4d10 and mercury also belongs to the same category. Clear everyone? Clear? 5d10.
Clear everyone? So that's why they are not considered as the transition metals. In the zinc, cadmium and mercury, this is very important, and they do have a lot of peculiarities as per the D block elements. D block elements la irundhu nariya peculiarities வந்து zn-க்கும் cadmium-க்கும் mercury-க்கு இருக்கு. நம்ம ஒவ்வொன்றும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So இது மட்டும் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. This is very important, and they are not considered as a transition elements. Why they are not considered as a transition metals? Because they do have the complete electronic configuration. Their subshells are completely filled even in the normal state, even in the ground state, as well as in the oxidation state also. That is the reason. Okay, next one is the okay, silver is a transition metal as it is incomplete d orbitals in its +2 oxidation state. See, silver வந்து என்ன ஆகுறேனா, silver Ag, this is the electronic configuration, and I will tell you why it is comes at 5s1. ma'am 5s2 தான இருக்கும். நிறைய copper chromium peculiarities நீங்க படிச்சிருப்பீங்கல, அதே மாதிரி இருக்கிற peculiarities தான் இதுலயும் வருது. நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So silver ஓடது electronic configuration சொல்றது 5s1 4d10 தான். So நம்ம வந்து இதுல Ag plus இருக்கும்போது, plus stateல இருக்கும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் விட்டு கொடுக்கும்போது என்னதா இருக்கும், they will be having 4d10. okay, ரெண்டு எலக்ட்ரான் விட்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிடும், they will be having 4d9. so first oxidation stateலயோ first oxidation stateல they won't be having, second oxidation first oxidation stateலயோ silver metal இருக்கும்போது they won't be acting as a transition metal. But what happened in the +2 oxidation state of the silver, they will be acting as a transition metal. Clear? Because they do have the incomplete electrons are there in their shells. புரியுதா? சரிங்களா? Okay, now transition elements mean position in the periodic table, electronic configuration, general properties. Transition elements சொல்றது D block element தான் சொல்றாங்க அவங்க. Okay, so first one, position of the D block elements. This is the position of the D block element. You know that இது வந்து S block உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை, as per the NEET you don't have it. P block elements இருக்கு, which we already done. இதுக்கு இன்னைக்கு இந்த periodic table மொத்தமா நாம முடிக்க போறோம். Okay, so this is the D block elements. Now electronic configuration, you know that the electronic configuration of the periodic table, there is a peculiarities when we considered in the D block elements, right? They will be having the common electronic configuration NS1 to 2, NS1 to 2, N-1 1 to 10, right? This is the electronic configuration. Why? See, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they have to fill in this particular NS orbital first, then only they will be filling in the D orbital, right? SL orbital fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த P முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க இப்போ for example 1s2 2s2 2p, okay, அதுக்கப்புறம் 3s2 3p முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we suppose we will be thinking that 3d தான் போகும். ஆனா அப்படி இல்ல, அவங்க 4sல fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 3d வரும். That is because of the energy difference. Am I right? இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So scandium, so this is the one, N-1. Okay, இனி ஏன் அப்படி பண்றாங்க, எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வருது. 4s will be having lesser energy, அதுவும் சொல்லி கொடுக்குறேன். 4s will be having lesser energy than the 3d. so 4sல fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க வந்து 3dல போகும். அதே தான் 5sம் 4d வரும்போதும். okay, so that is the peculiarities of the D block elements. And also there is one, the last electrons always enters to the D orbital. For example scandium பாருங்க, scandium first 21, so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 3d வருது. இது இப்போ இதுல நான் ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சில டெக்ஸ்ட் புக்ல இப்போ வர டெக்ஸ்ட் புக்ல நான் எல்லாம் படிக்கிற டைம்ல ஒரு எவ்வளோ இயர்ஸ், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் 10 வருஷம் ஆயிடுச்சா, ஆமா 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னன்னா, லைக் we are not supposed to write this. First we have to write after 3p we have to write the 4s, then only we write the 3d. because நமக்கு அந்த ஒரு தப்பு பண்ண வேணாம், லைக் அந்த ஒரு தப்பு வர வேணாம்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் சொல்லும் போதே 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d தான் சொல்லும் போது நீங்களும் அப்படி தான் சொல்வீங்க, பட் எழுதும்போது நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ இருக்கிற புக்கில் எல்லாம் எப்படின்னா, லைக் they will be just keeping the 3d but they won't be filling it, and they will be writing the 4s and they will be filling the 4s first, அதுக்கப்புறம் 3dக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஸ்காண்டியம் வந்து இந்த மாதிரி வச்சிருந்தது எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஓகே, now cobalt also, see 4s2 3d7, see scandium இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஓகே, now electron filling in the 3d elements. இது நான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுன்னு நினச்சேன், பட் உங்களுக்கு இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா?
Okay. For 3D elements, electrons entered in the 3D orbital which is occupied generally after the 4s orbital. நான் இப்போ 3D ஓடது மட்டும் தான் சொல்றேன். 3D பொறுத்த வரைக்கும் 3D ல இருக்கிற elements பொறுத்த வரைக்கும் what are the elements which is in the 3D series? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. இதுதான் 3D ல இருக்கிறது. 3D பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 3D ல இருக்கிற 3D க்கு எலக்ட்ரான் எப்படி போகும்? 4s fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 3D க்கு எலக்ட்ரான் போகும். So this is the first point of this particular 3D elements பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றாங்க. Okay, so this is starting from the scandium பாருங்க 1s 2s 2p 3s 3p 4s fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 3D fill ஆயிடும். Clear everyone? Clear? இதுதான் scandium, titanium, vanadium, chromium எல்லாத்துக்குமே. So this is how this is work. Okay, so energy increase பண்ணது 4s இங்க தான் நான் அது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். See, for 3D and 4s they will be having the difference in their energy. We thought that 4s will be having more energy than the 3D, but the thing is actually 3D is having more energy, so 4s will be filled first, then 3D will be filling. This is all about the 3D orbital. Okay, 3D elements எல்லாத்துறதும் கொடுத்திருக்காங்க guys. Manganese, iron, cobalt, nickel, copper. Okay, so the electronic configuration has several exceptions. Oh, now comes the exception cases in the 3D element. 3D ல இருக்கிற first exception சொல்றேன். அதுக்கு அப்புறம் 3D ல வருது, அதுக்கு அப்புறம் silver வருது. What happened to this? It should be copper here. Okay, already copper எழுதிருக்காங்க அதனால தான். Okay, so 3D ல வர அந்த இதில் இப்போ வர நிறைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனோட exceptions வருது, right? So when we check in the 3D series, we know the exceptions will be having for the chromium and copper, because நம்ம expect பண்றதுனா 4s to 3D 9 தான் காப்பருக்கும், 4s to 3D 4 தான் நம்ம வந்து குரோமியத்துக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் for getting the stability கிடைக்கிறதுக்காக half filled and fully filled orbitals are or half filled and fully filled subshells are more stable. அதனால they will arrange in themselves that such a way that 4s ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்கிற மாதிரியும் 3D ல வந்து for chromium 5 copper 10 கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. So this is what they are telling. See here chromium வந்து வந்து before that I will just read this. நான் இதில் என்ன எழுதியிருக்கோ அதான் நான் உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Okay, so the electronic configuration has several exceptions because of their very less difference in their energy and ns electrons. This can be rectified in the electronic configuration of the chromium and fully filled in the 3D series. Reason நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Okay, so 3D 4 இருக்கு, 4s2 வரும்போது this is the wrong one because this 4s2 will be changed to the 4s1 and 3D4 will be changes to the 3D5. Next one is the copper. Copper is having the 29. Copper 29. We expected it will be 4s to 3D9, but they will be having. Wait a second. I will just write down this. Chromium 24. We expect like 4s to 3D4. Okay. So that is something wrong. This is something we expect. This is the expectation. The actual one is 4s1 3D. This is the exception. Okay, see, this is the exceptions. Clear? Next one is this is the first one, this is the second one. Or is 2 3D9. This is what something we will be expecting. Expected.
This is what the exceptions lies. So this is the correct order. This is the correct order of the chromium and copper. Next one, இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கு இதுல. They are telling about the molybdenum also, molybdenum and silver also. I mean, yes, silver also. Just a second. Not silver, children. Next one, 1 second. Molybdenum will be there. And silver also. Silver இருக்குதுல. Molybdenum will be, we expected it will be having 5s2 4d4, but as per this particular half filled orbital it will be having 5s1 4d5. This is something which we expected. This is the exception. Clear? Next one, இன்னொன்னு இருக்கு, silver. Silver இன்னொரு exception தான், Ag. Ag also they have the electronic configuration of krypton 5s2 4d9. Okay, they have the electronic configuration of 5s2 4d9, but due to the same reason அவங்க வந்து 5sல இருந்து ஒரு electron கொடுத்து they will be turning into 4d10. So which means this is the expected one. This is the exceptions. Okay, this is what they are telling here. Now I will write the, 1 second, I will write the electronic 29. This will be 42. This will be 49. Yeah, this will be 49. So these are the exceptions and these are the correct electronic configuration. This is the correct electronic configuration. Okay, இதுதான் இந்த பேஜ்ல இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நான் அப்படியே இங்க எழுதியிருக்கேன். கொஞ்சம் rewrite வந்திருக்கு, அதனால இங்க எழுதியிருக்கேன். Okay, I hope this is clear. Now, okay, fine. இதெல்லாமே rewrite ஆயிருக்கு. Okay, I will write it here itself, which is much better, children. அதே மாதிரி இதுலயும் exceptions வருது, ஒரு நிமிஷம். கோல்டுக்கு they will be having 6s to the I mean அவங்க இருக்கிறது எப்படின்னா 6s to 5d9 4f14 இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா due to this same case they will be having 4f14 5d10 6s1. So this is the electronic configuration which is given here, but it is having some scribbled ஆயிருக்காங்க, அதனால இது நான் எழுதியிருக்கேன். This is the exception. Okay. Okay, next one is palladium 46 5s2 4d8 and அதோட கரெக்டான electronic configuration will be 5s0 4d10. The same reason in order to get the stability they will be giving the same reason. And now platinum there is an exception case 661. This is what we expect, but there is an exception 6s1. It will be 6s1 5d9
4f40, not 5d10. It will be having the electronic configuration of 5d9. So these are the examples, or these are the electronic, there are some electronic configuration சின்ன changes இருக்கு சொன்னால இதோடதெல்லாம் தான். Okay, so next one is the transition elements order certain properties. Edalam properties due to their, there are lot of other there is a lot of properties due to their unfilled and orbitals irukku, partially filled and orbitals irukradanaala nariya properties avangalukku varudhu. Like they do have the properties like magnetic property, boiling point, melting point, nariya properties irukku. So adhe patti ellame nama discuss panna porom. Okay, first one is the physical properties. All the transition elements display they will be having normal metallic property. What are the metallic property? High tensile strength, high thermal, high electrical conductivity, ductility, malleability, luster, hard, they are less volatile, high melting point and boiling point. These are the main properties of the transition metals, because they do have the properties, simple, they do have the properties of the metal. Metal order properties irukku. Metal order properties odumbodhu tensile strength aguttu, thermal and conductivity aguttu, malleability, ductility, metallic luster ellame idhula varudhu. Okay children, next one is now melting point. Melting point சொல்றது first of all, so melting unpaired electrons வரும்போது தான் melting point ஆயிடும். When there is more unpaired electrons, more will be the melting point. Okay, so unpaired electrons இருக்குறேனா melting point சொல்றதே வந்து unpaired electrons வந்துடும். Unpaired electrons வந்து எவ்வளோ react பண்றாங்க, எவ்வளோ bondingல formation பண்றாங்க, அதுதான் melting point சொல்றது. So when there is a more number of unpaired electrons, what will be happening? They will be having greater the number of unpaired electrons, higher will be the melting point. If there is more unpaired electrons, more will be the melting point. So what happens means, in any row, எல்லா ரோலும் there are some exceptions which we are going to discuss also. So 3D metal rise to maximum at D5. Okay, I'll tell you this one. Okay, listen carefully. So this is D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 of the normal 3D series, which means I will write the name of the particular elements here. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, Zn. Okay, these are the elements. So this is the number of unpaired electrons which is there in the element. For example, scandium 1, titanium 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. அதுக்கப்புறம் D6 வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு? ஓகே மேம், இது இப்போ எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, see, இப்போ D6 வரேன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many unpaired electrons are 1, 2, 3, 4 unpaired electrons. இப்போ இங்க குரோமியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் this one அல்லனா manganese, one, two, three, four, five. அஞ்சுமே unpaired electrons. So chromium நாலுமே unpaired electrons. So this is how we find out. So when what happens means, when unpaired electrons increases, the melting point also increases. So we expected that this will be like this, because first one chromiumத்துக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இப்படி தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா என்ன ஆகுறேன்னா, manganeseக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. manganese வந்து partially filled. What is the electronic configuration of the subshell electronic configuration? 3d5 4s2 தான். 3d5 4s2 manganese. So manganese வந்து partially filled ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகாது, they won't be having that much interest to take part in the bonding formationல அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது, they won't be having that much interest. So அதனால they will be having less melting point. Chromium இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ironக்கும் வரும். See, iron also will be having 4 தானே. So they both will be having more or less same melting point, but manganese will be having less melting point. Then it is decreases gradually. First it will be increases, then it will be manganese will be having they will be having less melting point, then again it will be increases from the iron, then it will be decreases, because manganese is they have the stable electronic configuration and they don't want to create the bond create பண்ணனும்ல, அவங்க already almost stable ஆனதனால தான். Okay, so this is what they're telling here also. Like what happens means, they rise to till D5, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும், they will be decreasing it. Okay, there is an exception case for the manganese also. Now see, this is the melting point example. Melting point for the chromium வரும், manganese வந்தப்போ மறுபடியும் கம்மி ஆயிடுச்சு, இது increase ஆயிடுச்சு, almost they will be decreases again. So this is what happening. And other one, next 4D 5D ஓடது வந்து they won't be asking you in the questions and all. This is the one which they are usually asked. Okay,
next one is the ionization enthalpy. Ionization enthalpy சொல்றது உங்களுக்கே தெரியும். Ionization enthalpy it will be from this to this time, but when left to right and iodine, they will be having decrease in the size, and as a result of this they will be having increase in the ionization enthalpy, which is the normal property or normal periodic trend which we are seeing. நம்ம கண்டு வர ஒரு periodic trend தான் இந்த particular one, right? So this one இதுல வந்து scandium உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So scandium, titanium, vanadium, chromium. So this is actually the radius also, and இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியுது, they will be having this radius trend like this. Ionization, see startingல scandiumல கொஞ்சம் radius இருந்தது, அதுக்கப்புறம் கம்மி ஆயிட்டு வருது. Okay, now my question is, one second. Now what happens means, இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த 4Dயும் 5Dயும் அவங்களோட அந்த ஒரு radius length நீங்க பாத்தீங்களா, see they almost have the same one. அவங்களுக்கு வந்து they almost have the, see what happened to this particular 4D and 5D, they almost have the same one. It's because of the lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction we already discussed in the periodic classifications and all. Periodic classification P block ல எல்லாமே சொல்லிருந்தோம் lanthanoid contraction இருக்கிற term, because என்ன ஆகுறேன்னா இந்த F block P block F block D block எல்லாம் வரதுனால what will be happening, shielding effect வந்து கம்மி ஆயிடும். So what happens, they will be having less size. So they almost have the 4D and the 5D will be having almost similar size. So that is something called as that is something which was happening in this particular lanthanoid contraction in the radius, in terms of the radius I'm telling you. Now atomic radius என்ன ஆகுறேன்னா, listen carefully, this will be asking you. 4D and 5D almost same தான் இருக்கு, இது வந்து கேட்பாங்க. இங்கே உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். See, atomic radius is decreasing. ஒரு பாயிண்ட்ல எத்தும்போது they are all same. அப்புறம் தான் இந்த cobalt copper zinc வரும்போது மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. See, iron, cobalt, nickel is almost have the same atomic radius. I'll tell you this one. See, scandiumத்துல இருந்து வரும்போது கம்மியாய் chromium, manganese வரும். ஆனா iron, cobalt, nickel வரும்போது they almost have the same. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். This is what we are seeing in this particular one also. இங்க இருந்து கீழே தனியா கம்மியாய் வந்து இங்க அயர்ன் வர டைம்ல manganese முடிஞ்சதும் iron, cobalt, nickel க்கு almost they have the same atomic radius, and again from them they start increasing. The reason behind it is because இங்க வர பாத்தீங்கன்னா this will be having more size and it is decreasing. Am I correct? Which means, which size decreases solena, they will be having, this particular one will be having the repulsion, will be having the attraction force rather than the repulsion. Attraction force, which means attraction force increase ஆகும்போது இது வரைக்கும் attraction force இருக்கு, இது வரைக்கும் attraction தான் dominate பண்றாங்க, repulsion, which means screening effect விட nuclear charge தான் dominate ஆகுது. So அதனால என்ன ஆயிடும், கம்மியாயிடு வரும். screening effect கம்மி ஆகும்போது of course nuclear charge increase ஆயிடும், size கம்மி ஆயிடும். ஆனா இங்க வரும்போது என்ன ஆகுறேன்னா attraction forceம் ரிப்பல்ஷனும் வந்து ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும், நியர் வேல்யூவில் வந்துடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அது எதுல எல்லாம் அயர்ன், கொபால்ட், நிக்கல், இதில் இந்த ஒரு மேங்கனீஸ், அயர்ன், கொபால்ட், இந்த ஒரு 3 இதுலையும் மேங்கனீஸ் கடந்து நிக்கல் வரைக்கும். ஓகே, இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் which means ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ரிப்பல்ஷன் ஸ்கிரிபிள் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, repulsion force increase ஆயிடும். Are you getting my point, children? So that is the reason why there is an abnormality in the particular radius. So this is all repulsion almost balances the, okay, here nearly constant. I told you na, repulsion and attraction same ஆ இருக்கும். இங்க வந்து repulsion dominate பண்ணிட்டாங்க. So என்ன ஆயிடும், because they will be having the repulsion dominate, அதனால இது increase மறுபடியும் increase ஆயிட்டாங்க. Clear? So the order will be scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, normal, they will be decreases as we normal பீரியட்ல இருக்கிற மாதிரி. பட் என்ன ஆயிடும்னா அயர்ன், கொபால்ட், நிக்கலுக்கெல்லாம் சேம் ஆயிடும், பிகாஸ் போத் வில் பி சேம். காப்பர், நிக்கல் வரும்போது என்ன ஆயிடும்,
copper zinc வரும்போது not nickel copper zinc வரும்போது again they started to increase the atomic size. Okay, so this is the particular left this இது வந்து என்ன repulsive force என்ன screening effect நான் எடுத்திருந்தேன். So you know this is what, right? This will be having the attraction force, electron repulsion force. So new electron or electron repulsion force will be there, that is something called as, which will be opposing for the another electron to add, அதுதான் screening effect சொல்றது, right? இந்த attraction force க்கு opposite ஆவோ repulsion force இருக்கும், that is something called as a screening effect, right? And this is something which is called as the attractive force, nuclear charges. Okay, now left to right, what happens? You know that now left to right nuclear charge increases, attraction also increases. So that is the, see, left to right. Now this is nuclear charge increases, attraction on the outermost electrons increases at a point, then it is started to be same, then it is again decreases, attraction decreases. So atomic radii, so this is what happens as I told you. Now in the 4D and 5D, நாம் முன்னாடி சொன்னது lanthanide contraction ஆல 4D 5D series ஓட radius வந்து they are almost similar because 4F இருக்காங்க, they will be having the 4F. So 4F will be having, they will be 4F filled பண்ணிடுவாங்க 5D க்கு முன்னாடி, correct? 5D க்கு முன்னாடி 4F fill பண்ணி தான் 5D fill பண்ணுவாங்க. So what happens means என்ன ஆகுறேன்னா அங்க அந்த screening effect சொல்றது 4F fill they don't contribute that much to the screening effect. So poor screening effect or shielding effectனால பசங்கள ஸ்கிரீனிங்கும் ஷீல்டிங்கும் ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ புவர் ஸ்க்ரீனிங் ஆர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னால என்ன ஆகிடும், they have the small size. So because of that reason they will be having almost similar size. Okay, the filling of the 4D for before 5D orbital resulting in a regular decrease in the atomic radii. The imperfect shielding is by one electron by another one same set of the orbital. So that is the reason why they will be having this particular similar size, lanthanide contraction. Okay, lanthanide contraction. So lanthanide contraction down the group வரும்போது மேல இருந்து கீழ வரும்போது டைட்டானியம் சிர்கோனியம் ஹாஃப்னியம், this is also very important. குரூப்ல டைட்டானியத்துல குரூப்ல வரும்போது டைட்டானியம் சிர்கோனியம் ஹாஃப்னியம் என்ன ஆகும்னா டைட்டானியத்துக்கு வந்து they will be having, see, from top to bottom what happens to the what happened to the size from top to bottom, it increases. So டைட்டானியத்துக்கு என்ன ஆகும், less size இருக்கும். நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், top to bottom size is increasing. This is also another exception which you have to keep note. இது கேட்பாங்க, இதோட கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமுக்கு, they will be asking you the order of this. So டைட்டானியம் சிர்கோனியம் அண்ட் ஹாஃப்னியம் இருக்கு. டைட்டானியம் வந்து என்ன ஆகுறேன்னா டாப் டு பாட்டத்தில் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டைட்டானியத்துக்கு லெஸ் சைஸாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சிர்கோனியம் வரும், அதுக்கப்புறம் ஹாஃப்னியம் வரும். அதை நம்ம ஹெச்எஃப் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனால் என்ன ஆகுறேன்னா டைட்டானியம்க்கு லெஸ் தான், கரெக்ட். பட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் lanthanide contraction, சிர்கோனியம் அண்ட் ஹாஃப்னியம் will be having almost similar size. 4D 5D தானே, ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், they almost have the similar size due to the lanthanide contraction. This is also a very important point. They have asked this particular one also. And the order நான் இங்க ஒரு தடவை எழுதுறேன், அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுங்க. Okay, titanium is lesser than zirconium, is almost similar to the hafnium. Okay, hafnium. Clear? This is the order and which you have to keep in mind. This, they will ask you this order. Okay, we expected that this hafnium will be having the more electronic size or more atomic size, atomic radio, whatever it is, the size will be increasing more for them. But what happens, zirconium and hafnium will be having almost similar size because of the 4D and the 5D orbital. Clear everyone? Okay. Now next one. So first one, the shielding power, the reason தான் அவங்க சொல்றாங்க. நான் அது எல்லாமே ஒரு ஸ்லைட முடிச்சிட்டேன் guys. So shielding powerனால, shielding power உங்களுக்கே தெரியும் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு. ஸோ PS இருந்தானா தான் அதிகமாக இருக்கும், F வரும்போது அதோட shielding power கம்மியாயிடும். So nuclear attraction will be increases. That is the reason why the size is decreasing. Okay, next one is titanium zirconium. First reason சொல்றது இதுதான் இருந்தோம். ரெண்டாவது ரீசன் என்னன்னா, இது ரீசன் வந்து யூஷுவலி இந்த கொஷின்ஸ்ல எல்லாம் அவங்க வந்து இந்த கான்ட்ராக்ஷன் lanthanide contraction கேட்பாங்க, இல்லைனா புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நார்மலி இதுதான் ரீசனாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு ரீசனுக்கு.
இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒன்னோட ரீசனுக்கு. இல்லைனா செகண்ட் ரீசன் அவங்க என்ன கன்சிடர் பண்றாங்கன்னா, see titanium and zirconium, titanium is having the 22, that is atomic number of titanium, and zirconium is having the 40. So almost 20 to 40 minus 22 means almost 18 electrons is increasing, right? So they have the plus 8 positive charge. Now coming to this from the zirconium to hafnium varumbodhu, they have 72 electrons. Correct? So plus 32 is increasing. Am I correct? பசங்களா யோசிங்க, டைட்டானியத்திலிருந்து சிர்கானியத்துக்கு வரும்போது 18 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ தெர் வில் பி சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் 40 to 72 வரும்போது அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் வந்துடும். கரெக்ட்? ஹாஃப்மியத்துக்கு அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க, அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறா, அப்போ அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் வந்துடும். ஸோ அவங்களோட சைஸ் இன்னும் கம்மி ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரீசன். ஐ ரிப்பீட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டைட்டானியம் டு சிர்கோனியம் வரும்போது 22 to 40, which means there is an increase in the electronic number, atomic number, not electronic number, atomic number increase ஆகுது. ஸோ plus 18 increase ஆகுது. பட் ரொம்ப சைஸ் கம்மி ஆகிற அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலை. இதோடது சிர்கோனியத்தோடது சைஸ் ஐ மீன் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பட் அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலை. ஐ மீன் அவங்களோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. they will be having more size when compared to the titanium. But இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா plus 32 electrons are adding. So when plus 32 electrons are adding means size will be little more increased. size என்ன ஆகிடும், இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஆனால் அது எதோடு சேம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், it will be almost same to the zirconium. Clear everyone? Clear? See, drastic increment in the charge, increase in the attraction, decrease in the radii. So நிறைய சேஞ்சஸ் வரும்போது what happens, there will be attraction will be more, and அவங்க அது ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ப்ளஸ் 18 விட ப்ளஸ் 32 சொல்லும்போது அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸோட அட்ராக்ஷன் வரும். ஸோ சைஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிடும். ஸோ இது ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் சைஸ் ஆகுறதுக்கும், இது ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஹையர் சைஸ் ஆகுறதோட ரீசன் இதுதான். ஐயோ. So lanthanoid contraction essentially compensate for the expected increase in the atomic size with increasing in the atomic number. Due to the lanthanoid contraction, 4f and 5d orbitals have very physical normal 4d and 5d that I told you. 4d and 5d will be almost having very similar physical and the chemical properties. It is due to the lanthanoid contraction. So due to the what happens means in the decrease in the atomic radius and increase in the atomic mass, density will be, density of the transition element is generally high. Density, atomic radius வந்து கம்மி ஆயிடும், ஆனால் atomic mass வந்து என்னதான் இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ density is equal to mass by volume. So what happens, they will be having almost what to say, there will be increase, the density of this particular transition elements will be almost high. Density increases down the group. மேலிருந்து கீழே வருந்தோறும் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். பிகாஸ் என்ன ஆகிற, they will be decreasing in the radii, they will be having increase in the atomic mass. So density increases from scandium to copper along the period also. So this is also another point. Density வந்து ஸ்காண்டியத்திலிருந்து காப்பர் வரைக்கும் they will be increases from top left to right also, it increases density. Normal, there is no exceptions in this. Now trends in the ionization enthalpy. I was supposed to discuss that now. Before that I have discussed about this atomic radii. So ionization energy சொல்றது, see in general we have seen that from left to right what happens to the ionization enthalpy or ionization energy. They will be increases due to the decrease in their atomic size, right? What happens due to the increase in the nuclear charge? There will be like all the elements also will be taking part. We have to give more energy to take that particular electron out. So ionization energy will be increases. So this is the ionization enthalpy of the 3D series. Listen carefully to this, children. You can see here, nalla data vechu pesren. Okay, so scandium is having the IE of 631. They have 631. And what happens, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper and zinc, nickel, copper and zinc, they have the IE1, 631, 650, 650, 653. Here you can see they are increasing. ஆனா இங்க ஒரு discrepancy உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதா எங்கயாவது? So IE1 ல there is a discrepancy. What is the discrepancy? First one, just a second.
first discrepancy சொல்றது to the copper and the zinc. இன்னும் இருக்கு first copper and zinc, which is very important. You know that children, see உங்களுக்கே தெரியும் ரேடியஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ரேடியஸ் ஆஃப் த சிங்க் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த காப்பர் பார்க்கும்போது சிங்க் வாஸ் ஹேவிங் மோர் ரேடியஸ், ரைட்? நம்ம அந்த இதில் வந்து இப்படி போய் இப்படி சேம் ஆகிட்டு இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செஞ்சோம். இது அயர்ன் கோபால்ட் நிக்கல் அப்புறம் காப்பர் சிங்கு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்தோம். அப்போ செட்டனுக்கு வந்து அதிகமாக ரேடியஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். we actually found it out the radius of the zinc is greater than the radius of the copper, or காப்பரோட ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. இதுதான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு இதுதான் நம்ம which we have seen in that particular radius session, right? radius நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற டைமில் செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்னா இதுக்கு அதிகமாக ரேடியஸ் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து அயோனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும்னு we will be expecting. But what happens here is due to the stable electronic configuration 4s2 3d10 இருக்கிற stable electronic configuration அதனால என்ன ஆயிடும்னா they will be having high ionization energy. So this is the first discrepancy which we are founding 906, which is the iron zinc will be having, not iron, zinc will be having high ionization enthalpy when compared to the copper. See, look here. So radius we will be expecting it should be increased than the copper. So we will be expecting this also. This is what we expecting, children. This is what we expect. But what happens to here? This is what happening. There was having an issue, like it was having the fully filled orbital. So you know that fully filled orbitals are more stable. So in order to take the electrons from them, it is required high energy. So that is that is the reason why between copper and zinc, even though the copper is having the more copper is having the less size, they will be having less less ionization enthalpy when compared to the zinc. Clear? Zinc has the significantly higher ionization enthalpy than the copper. Due to the complete electron filled in the d and s electrons in the zinc, the first ionization energy is more than the copper. Next discrepancy இங்க. See, நான் நோட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்கிரிபன்சி தான் சொல்கிறேன் ionization enthalpyல. ஒன்று காப்பர் சிங்கு, ஒன்று குரோமியம் மேங்கனீஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த குரோமியம் அண்ட் த மேங்கனீஸ். சி வி எக்ஸ்பெக்டட் லைக் வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் எம்எனுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது குரோமியத்தை விட. Correct? See, what happened to the radius while we are checking? Radius எப்படி இருந்தது? ரேடியஸோட அந்த ஒரு ஃப்ளோ எப்படி இருந்தது? இப்படி வந்து இப்படி தான் இருந்தது, ரைட்? ஐயோ, இப்படி கம்மியாகி ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் ஆகிட்டு இப்படி தான் இருந்தது, ரைட்? ஸோ அயர்ன் குரோமியம் காப்பர் குரோமியம் மேங்கனீஸ் வரும்போது குரோமியத்துக்கு தான் they were having little more size when compared to the manganese, right? மேங்கனீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது குரோமியத்துக்கு தான் சைஸ் அதிகமாக இருந்தது. அப்போ நாம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்? குரோமியத்துக்கா என்னது அயோனைசேஷன் எந்தால்பி அதிகம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் என்ன ஆகுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அயோனைசேஷன் எந்தால்பி சொல்கிறது காப்பரும் சிங்கும் ஃபர்ஸ்ட் அயோனைசேஷன் எந்தால்பி தான். ஃபர்ஸ்ட் அயோனைசேஷன் எந்தால்பி சொல்கிறது யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது? மேங்கனீஸுக்கு அதிகமாக இருக்குது. பிகாஸ் தே ஹாவ் half filled orbital 4s2 3d5. So because of the half filled orbitals they are more stable and we required more energy to take the electron from there. Clear everyone? Clear? Okay. Next, so trends in the ionization energy along the groupல வரும்போது 4d 5ல we expected that like 5d வரும் 3d வரும் 3d 4d 5d வரும்போது top to bottom ionization enthalpy decreases. But what happens means ஆனா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது என்னதான் இருக்கும்னா 3d is less 3d is greater than 4d greater than 5d இப்படிதான் which we expect, right? Because top to bottom என்ன ஆகுறேன் இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அயோனைசேஷன் எந்தால்பி சொல்கிறது. ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா instead of that it will be 5d will be greater than the 4d. 5d எலிமெண்ட்ஸுக்கு தான் அதில் விட 4d எலிமெண்ட்ஸை விட அயோனைசேஷன் எந்தால்பி அதிகமாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் த பிகாஸ் ஆஃப் த லாந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் வழி 5d எலிமெண்ட்ஸுக்கு சைஸஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ரைட்? ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கும். ஸோ தே வில் ஹாவ் டு கிவ் மோர் சார்ஜ் or more energy to take the electrons. So that is the reason why they have 5d is greater than the 4d. Clear? So radius increases, nuclear charge also increases. Irregular trends in the ionization because of the 3d and 4d orbitals is seen. So this 3d is greater than 5d is greater than the 4d. That will be the order. Clear? Okay. இதில் இந்த ஒரு பேஸ் பண்ணி there will be some questions related to the AG, AU and ionization enthalpy. We will discuss that time.
நம்ம லைவ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த क्वेश्चंस எல்லாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ்ல வந்து இதுல எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். whichever is required only we will be discussing. First one we will be discussing about the particular oxidation state. You know that oxidation state of the transition elements வந்து incomplete d orbitals இருக்கிறதுனால they will be showing a lot of various oxidation state like Mn2 plus, Mn4 plus, Mn6 plus, Mn7 plus. All these are possible for this particular Mn itself. So Mn2 plus இருக்கும்போது they don't have any color. Mn6 plus means a pale green color. Mn7 plus means a kind of purple to pink color. Okay, so manganese they have the different oxidation state. So why this oxidation status they will be showing? Because of the particular incomplete d orbital. Incomplete ஆன filling வரதுனால தான் என்ன ஆகுது, they will be showing this oxidation state. So oxidation state from the oxidation state, normal oxidation state தான் நான் சொல்றோம். See, scandium will be having +3. So these are the oxidation state. So oxidation state, scandium usually they have only one oxidation state, titanium 3, vanadium 4, chromium 5, they will be manganese again for the 6, they will be again iron for again 4th, then cobalt 3, nickel 3, copper 2 and zinc is +2 oxidation state. Clear? These are the oxidation state, common oxidation state of the particular D block elements, and I suggest you guys to study about the oxidation, to by heart the oxidation state of 3D elements. 3D elements ஓடது மட்டும் scandium to zinc வர இருக்கிற 3D elements ஓட oxidation state மட்டும் நீங்க படிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அது படிச்சுக்கோங்க. That is much better. Okay, so scandium, the oxidation state, common oxidation status we have discussed. So scandium 3 plus titanium 4 plus, vanadium 5 plus, 6 plus, manganese 7 plus. Listen carefully children. இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுறேன்னா configuration வந்து noble gas configuration reach ஆயிடும். They will be reaching the noble gas configuration because scandium 3 plus, titanium 4 plus, chromium எல்லாம் 6 plus வரும்போது what will be happening? 4s2 3d 4s1 3d 5 எல்லாம் வரும்போது they will be getting all this one electrons, right? So d ன்னு சொல்ற configuration இருக்காது. So they will be attaining the noble gas electronic configuration and they are more stable. So scandium 3 plus, titanium 4 plus, chromium titanium 4 plus, chromium and chromium 6 plus, vanadium 5 plus, manganese +7 state they are more stable because of this particular D0 configuration. They will be attaining the noble gas configuration. Scandium 3 plus, titanium 4 plus, and vanadium 5 plus, chromium 6 plus, and manganese 7 plus. Clear everyone? Clear? Now titanium, another point also here, titanium 4 is more stable than titanium 3 or 2. Okay, that you know that because see titanium 2 plus சொல்லும்போது என்ன ஆயிடும், they will be having the configuration of this one. 2 electrons இங்க இருந்து போயிருக்கும். titanium 3 plus சொல்லும்போது ஒரு electron இங்க இருந்து போயிருக்கும். It was 3d2 4s2 first one. 3d2 4s2 வரை தான் இருந்தது. 2 plus வரும்போது இந்த 4s2 ல இருந்து மொத்தமா போயிருக்கும். Okay, 3 plus வரும்போது, I repeat my dear students, don't get confused here. 2 plus வரும்போது இது வந்து 3d2 4s0 ஆயிடும். See, வரும் டைட்டானியமா இருக்கும்போது 3d2 4s கடவுளே 4s2 இருந்தது, ரைட்? Now டைட்டானியம் 2 plus ஆகும்போது 3d2 4s0 ஆயிடுச்சு. டைட்டானியம் 3 plus ஆகும்போது இனி எதுல இருந்து போகும், இது 2 இருந்தது, 3d1 4s0 ஆயிடுச்சு. titanium 4 plus ஆகும்போது as I told you they will be having 3d0 4s0. They will be having the noble gas configuration which is argon. So what happens means this will be more stable than all this oxidation state. So Ti4 plus will be inert gas configuration and they are more stable. Now Mn2 plus and iron 3 plus. See Mn2 plus வரும்போது Mn2 plus you know that they will be having the 4s2 3d5, right? Mn, just Mn means வரும் Mn இருக்கும்போது 4s2 3d5 ல தான் அவங்க இருப்பாங்க. ஆமாதானே பசங்களா? Mn2 plus ஆகும்போது 4s2 மொத்தமா போயிருக்கும். They will be having 3d5 which means they are more half filled electronic configuration which is stable. Same for the iron also. Iron was almost in the 3d5 4s, no 3 not 3d5.
correct? This was for the iron. Iron plus 2 stateல வரும்போது what happens? 3d 6 மட்டும் வந்துருச்சு. Iron, if it was in the plus 3 state, what will be happening? 3d 5ல வந்துருச்சு. ஒரு electron இன்னொரு electron கூட போயிடுச்சு. So that is also have the same electronic configuration of the Mn2 plus. So Mn2 plus and iron plus 3 state are same, and they will be having more stability due to the inert gas configuration. Okay, half filled, not inert gas, half filled electronic configuration. And even Zn2 plus also, they are all, see, Zn is almost fully stable only. If it is Zn2 plus அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? Zn2 plus ஆகுறனா மட்டும்தான் Zn வந்து 2 plus stateல மட்டும்தான் இருப்பாங்க. Okay, this is what I have to tell you. Because see, here itself you can see Zn வந்து, see, plus 2 oxidation state மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. If they are giving also, because forestல அவங்க கொடுப்பாங்க 3d complete filled அதனால they won't be giving after that. So that is also fully filled and more stable. See, and oxidation now, this is what we discussed. Scandium வந்து இப்போ 4s2 one more thing here children. Scandiumத்துல 3d இது வந்து scandium is 21. They will be having the electronic configuration 4s2 3d1. ஆமாதானே? இதிலிருந்து கொடுக்கிறதுக்கு இதிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்தாதான் என்னதா இருக்கும்? ஸ்காண்டியம் +1 எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட்ல போகும். 4s1ல இருந்து இருக்கு. அது எடுக்கிறதுக்கு இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். இதிலிருந்து எடுக்கிறதுக்கு இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். ரிமூவிங் ஹை எனர்ஜி டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான். இந்த எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஹை எனர்ஜி வேணும். இந்த 4s1 ஸ்டேட் ஆகிறதுக்கு தே ரிக்வயர்ட் ஹை எனர்ஜி. ஸோ +1 ஸ்டேட் சொல்றது இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி டு ஃபார்ம். பட் +2 ஸ்டேட் இஸ் மச் மோர் ஈஸியர். பட் ஸ்டில் அது +2 ஸ்டேட் ஆகும்போது தே வில் பி கெட்டிங் இட் 4s0 ஸ்டேட். பட் +3 ஆகும்போது தான் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். பிகாஸ் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் கொடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆயிடும்? D0 electronic configuration ஆயிடும். அவங்க வந்து inert pairoட inert noble gas configuration வந்துடும். Okay, so next one is the inert pair effect. Inert pair effect அது வந்து D blockக்கு வேற மாதிரி P blockக்கு வேற மாதிரி. P blockல நாம என்ன படிச்சிட்டோம்னா we discussed about due to this inert pair effect, lower oxidation state from top to bottom when coming, lower oxidation state is more stable than the higher oxidation state that we have discussed in the P block elements. Lower oxidation states are favorable by the heavier elements. Heavier elements வந்து இல்லைன்னா கீழே வர பிக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டின் லெட் எல்லாம் வரும்போது கார்பன் ஃபேமிலியில் தே வில் பி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓவர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தே வில் பி ஃபாலோயிங் பிகாஸ் ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் s orbital to take part in the bonding which is the inert pair effect. ஆனால் டி பிளாக்ல என்ன ஆகுறேன்னா higher oxidation state are favored by the higher oxidation states are favored by the heavier elements. Heavier elements they will be favoring the higher oxidation state because higher oxidation state ஆகும்போது it is easier they are easier to remove the valence electron. So that's why see the higher oxidation state they are actually favored for the heavier elements and the D block elements. Next one is the this is the same reason children. Here this is actually iron and nickel and all they will be actually having the zero oxidation state also even it is in the D block elements also, and they will be forming the ligands complex which we are going to discuss on the coordination compounds. So low oxidation state is favored by the metals when low oxidation state இருக்கும். அது எப்போ இருக்கும்னா அவங்க வந்து ஒரு ligands ஃபார்ம் பண்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்றேன்னா we will discuss that like sigma bonds pi donor pi acceptorsum sigma donors எல்லாம் நம்ம வந்து இது வந்து coordination compoundsல படிப்போம். Okay, next one is halides. So you know that halides they will be forming halides, this particular 3d elements will be forming the halides. Halides means fluorine, chlorine, bromine, iodine. That is something called as the halides. So now what happens here is see here one more thing is that fluorine to நார்மல் எக்ஸ் சொல்கிறது இங்கே நார்மல் எக்ஸ் சொல்கிறது ஃப்ளூரின் குளோரின் ப்ரோமின் அயோடின் எல்லாமே. ஸோ நார்மல் அது இங்கே தான் சொல்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இது முடிச்சுக்கிறேன். CrF6 சொல்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும். தே வில் பி ஹேவிங் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் +6. VF5 சொல்லும்போது தே வில் பி +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். CrF5வும் +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான். ஆனால் இனி +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் எக்ஸ் வேற என்ன ஜஸ்ட் எக்ஸாக இருக்குன்னா அது ஃப்ளூரின் குளோரின் ப்ரோமின் அயோடின் எல்லாமே பண்ண முடியும். X1 ஆகுறேன்னா fluorine, chlorine, bromine மட்டும்தான் iodine வராது. For example, I'll tell you here X1 means
inga guys x1 here see idhula parunga idhula vandu it's FeX3 but 1 they have given, which means fluorine, chlorine, bromine will be forming but iodine won't be forming. So this is how this works. So X4, see TiX4, that is plus for oxidation state, which will be everyone will be having chromium also, manganese also, but vanadium won't be forming with all the electrons, which will be they won't be forming with the iodine. Next here TiX3, that will be forming with everything, titanium, vanadium also, chromium also, Mn also, Mn plus 3 oxidation state, they will be forming with the F only, not with any plus 3 oxidation state அவங்க வேற ஒண்ணுலமே form பண்ண மாட்டாங்க. plus 2 oxidation state தான் அவங்க form பண்ணுவாங்க. plus 2 oxidation state they will be forming with all the halogens. And see in the plus 2 oxidation state titanium they will be forming with this particular halogen but is only with the chlorine and iodine, higher electrons which மட்டும் தான் அவங்க form பண்ணுவாங்க. And vanadium almost forming with all the vanadium எல்லா elements கூட எல்லா halogens கூட they are forming this particular halides, but they in the plus 4 oxidation state la mattum they are not forming this particular I4 ஏன் ஃபார்ம் பண்ணல மாட்டேங்கனா they cannot balance that. I is very high in size na அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, so stabilize ஆக முடியாது. And rest of the people everyone seems this, see here also there is an exception, I forgot to say here. இங்க copper plus 2 oxidation state plus 1 oxidation state if plus 2 oxidation state they will be forming with the fluorine and chlorine only. Okay, plus 2 oxidation state they will be forming with the fluorine and chlorine only. plus 1 oxidation state avangalukku chlorine iono mattumda they can form. So this is also a point. So plus 2 oxidation state they will be forming with the fluorine and chlorine, they cannot form with this particular bromine, fluorine and chlorine only. And plus 3 I mean plus 1 oxidation state la avangalukku edha kudada chlorine to iodine mattum da avangalukku form panna mudiyum. Chlorine, bromine, iodine. Bromine irukku children. Okay, so here they are forming with the particular fluorine, chlorine plus 2 oxidation state la plus 1 oxidation state da chlorine irukkum, bromine irukkum, iodine irukkum, ana fluorine irukadu. Okay, because they cannot stabilize that high electronegativity of the fluorine அது stabilize பண்ண முடியாது. So fluorine stabilize the high oxidation state, fluorine stabilize the high adu usually solranga not with the copper, fluorine stabilize the high oxidation state, and that is why COF3 is possible. COF3 is possible. So what happens means due to this, see here VF5 VCrF6 idellame panna mudiyadhu ana copper la panna mudiyala. So what happens means fluorine can stabilize this higher oxidation state, they will be having higher bond enthalpy also, and they will be having so so what happens here is the fluorine will be having higher oxidation state. Say they will be having not higher oxidation state children, they can stabilize this particular highest oxidation state also. So they can have the ability to stabilize highest oxidation state, not the lowest one, highest oxidation state. See that is the reason why almost all the highest oxidation state we can fluorine is forming. Okay, Cr5 or CrF5 or vanadium and all they are forming it. It's because they can stabilize the higher oxidation state by due to the high lattice energy and the bond enthalpy. They will be having more covalent compound will be more அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற enthalpy higher enthalpy create செய்யும், higher covalent bond create பண்ணிடும். So see that's what here all halides are non except iodine here, which we have discussed here, right? Fluorine, chlorine. Okay. Next one is mixed oxides. Oxides பத்தி தான் நாம பேச போறோம். Oxides higher oxidation state la see they are forming Mn2O7, CrO3. Just a second children. One second. Here they are telling like all halides which is non
all halides are non except iodine. See, basically bromine also won't be supporting it that much, but under some condition they can form it. Okay, so that's why they are just telling this particular iodine only to specify. So now mixed oxides means it will be having this particular Mn2O7, that is with the manganese, then plus 6 oxidation state of the chromium will be creating CrO3, plus 5 oxidation state with the vanadium pentoxide they will be using, it is actually a catalyst. Plus 4 oxidation state na TiO2, V2O4, CrO2, MnO2 இருக்கும். Plus 3 oxidation state na scandium வந்துடும், and all other elements they will be forming na. Next one is this plus 2 oxidation state. These are mixed oxide children, Mn3O4, Mn3O4, Fe3O4, CO3O4 எல்லாம் mixed oxides தான், அதனால தான் அந்த ஸ்டார் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, and plus 2 oxidation state is TiO, VO, CrO, MnO, FeO, cobalt oxide, nickel. Plus 1 oxidation plus 2 oxidation state இது எல்லாமே. Plus 1 oxidation state na Cu2O the plus 1 oxidation state la oxides form ஆகுது. So this is the you can see this, right? Okay, this is the just diagram, I mean reference for the how the oxides are forming in the 3D oxides of 3D metals. Clear? Now here you may think that, ma'am, what is this mixed oxides? Mixed oxides, என்ன mixed oxides என்னன்னு நீங்க நினைப்பீங்க, ஆமாதானா? So mixed oxides சொல்றது, for example, இப்போ 2 charge on the anions, or so we can say that there are two cations, which means, for example, Fe3O4. Fe3O4 is a mixed cations which is formed from the FeO and Fe2O3. அதிலிருந்து form ஆனதா இந்த Fe3O4 சொல்றது. So that is something called as the mixed cations. Mixed cations சொல்லும்போது இப்போ oxygenோட 2 anions வர இல்லனா நமக்கு வந்து more than 1 cations வந்து more than 1 வருதுனா, that is, or charge of the cations is more than 1 means plus 1 means it will be having the mixed oxides. For example, FeO plus Fe2O3, FeO plus Fe2O3, they will be creating the mixed oxide which is Fe3O4. Okay, this is not a balanced equation, I'm just telling it. Clear? Now next one is the oxides. Now the ability of the oxygen to stabilize the high oxidation state exceed that of fluorine. They have more stability to they have more ability to oxidize this particular or stabilize the high oxidation state than the fluorine. So MnF4, Mn2O7 and all, highest one. MnF4 சொல்றதும் manganese ஓட highest oxidation state தான். Mn2O7 சொல்றதும் manganese ஓட highest oxidation state தான். Oxides are more stable than the halides due to the ability of the oxygen to form multiple bond. The oxygen have the more ability to form the multiple bond when compared to the fluorine. Fluorine is single bond. Oxygen can form multiple bond with the metals. So now reactivity. Transition metals vary widely in the chemical reactivity. So they are actually, this is another very important topic which we are going to discuss, standard electrode potential. நீங்க electrochemistry ல நீங்க படிப்பீங்க standard oxidation potential, standard reduction potential எல்லாம் பத்திட்டு. So இது அவங்களோட reactivity எப்படி இருக்கும்னு standard electrode potential பத்தி தான் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம படிக்க போறோம். Okay, so அவங்களோட various oxidation state அவங்க prefer பண்ணுவாங்களா, அது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் படிக்க போறோம். Okay, so standard electrode potential சொல்லும்போது SRP, standard electrode potential சொல்லும்போது you will be having this standard reduction potential also, standard oxidation potential also. Standard reduction potential சொல்லும்போது electrons வந்து வாங்குற டைம்ல நமக்கு கிடைக்கிறது standard reduction potential. Its value is negative actually. See, negative value. Standard oxidation potential சொல்லும்போது electrons நமக்கு கொடுப்பாங்க, we will be giving the electrons, so that's why it is called as standard oxidation potential. Mostly the value, if the value is positive, it is a standard oxidation potential, negative means reduction potential. Now see, that's what I'm saying, when the SRP is increasing means reduction will be there, that particular one is actually called as the oxidizing agent. SOP, that is oxidation potential, standard oxidation potential, SOP. If it is increasing means oxidation will be there, that particular one is called as the reducing agent. Now listen carefully to this particular one. E0 M gives M2 plus. E0, that is E0 cell will be there na, in the electrochemistry we will be discussing na. So M bar M2 plus, adoda meaning enna na, M gives M2 plus, which means
which means 2 plus means they are giving 2 electrons. Am I right? M gives M 2 plus means and the M irundhathu 2 plus maaranona they are giving the electrons and they are making into the 2 plus, which means they are undergoing the oxidation potential. So oxidation potential is more and they are easier to formation of the M2 plus. M2 plus vandu which means namakku koduthirukanga E not M gives M bar M2 plus is avanga adu form பண்றேன்னு கொடுத்தறனா நமக்கு we can understand that here the oxidation is going, SOP is increasing and it is easy to form the M2 plus. Are you getting my point, children? Okay, next one is இப்போ இங்க இப்படி கொடுத்திருக்காங்க E Zn3 plus Zn3 plus Zn2 plus 3 plus 3 electrons இருந்தது 3 electrons கொடுத்தது 2 electrons இப்ப மாறிடுச்சு, which means ஒரு electron வாங்கிட்டாங்க. ஒரு electron வாங்கிட்டாங்க சொல்லும்போது they are undergoing the reduction, correct? Zn3 plus இருந்தது, listen carefully, Zn 2 எண்ணம் கொடுத்து 3 எண்ணம் கொடுத்திருந்தாங்க, இப்போ 2 எண்ணம் ஆயிடுச்சு. 3 plus இருந்தது 2 plus ஆகுது, which means they have taken 1 electron, which means they are undergoing the reduction. Reduction value சொல்றது very high ஆகும். Why we are very high? Because you know that between Zn3 plus and Zn2 plus, Zn2 plus is high stable, right? High stable. Why high stable? See, tell me why high stable. Zn3 plus ஆகும்போது it will be having the electronic configuration of 3d9 4s0. Right? Zn2 plus ஆகும்போது they will be having the electronic configuration of the 4s10. So which will be Zn2 plus will be high stable. So they will be giving the high value for the reduction potential. Are you getting my point? Next one. See, Zn gives Zn2 plus. Zn gives Zn2 plus. Which means இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுன்னு சொல்றேன். Oxidation potential or reduction potential. This is oxidation potential. And is that favorable? Yes, it's favorable. Why? Means 3d10 4s2 இருந்தது, they are changing into 3d10. So there is no issues with that, right? So that's why they have 0.76 oxidation potential, positive value. Now, Mn3 plus gives Mn, manganese. Mn3 plus gives Mn2 plus. 3 plus இருந்தது, 3 plus இருக்கும்போது what will be the electronic configuration of the Mn? It was usually the normal electronic configuration is 4s2 3d5, right? So Mn3 plus means they will be giving you 3d4, right? 3 electrons போயிருப்பாங்க. இப்போ என்னாச்சு? This is going into the 3d5 state. So they will be having this high value because what happens? They will be supporting this particular one, right? So that is the Mn2 3 plus இருந்து 2 plus ஆகுமா பண்ணாங்க, அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா Mn2 plus is much more stable. Mn2 plus is more stable than the Mn3 plus because 3d5 stateல இருக்கிறது தான் more stable ஆகும் than the 3d4. Am I correct? Right? Now, Fe3 plus gives Fe2 plus. See, Fe3 plus gives Fe. இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Fe3 plus gives Fe2 plus. So, Fe2 plus இருந்தது 3. Okay, just a second. Here there is, yes. See, இங்க 3 plus இருந்து 2 plus க்கு வரணும். 3 plus இருக்கும்போது they were on the 3d5 state, right? 3 plus Fe3 plus na electronic configuration வச்சு பார்க்கும்போது they are in the 3d5 state, correct? Yes, they are in the 4s2 3d6. So 3 plus 2 plus ஆகும்போது என்னதா இருக்கும்? They will be in the 3d6 3 plus ஆகும்போது 3d5 stateல இருக்கும். அதில இருந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா they are going to the 2 plus state. So will they support to that? No, they won't be supporting it because reduction potential இருந்தாலும் they are giving or accepting or whatever it is. Oxidation potential, see 3 plus இருந்து 2 plus ஆகுறேனா 3 plus வந்து 3d5 இருந்தது, 3d5 இருந்து 2 plus 2 state ஆகும்போது 3d6 ஆயிடும். So they don't want to go into it because it is highly stable in this 3d5, right? So what happens means the reduction potential will be low but oxidation potential will be, see they just want from this to go to this, right? 3d6 ல இருந்து 3d4 6 ல இருந்து 3d5 ஆகுறேனா ஒரு electrons விட்டு கொடுக்கறேனா they are okay for that.
because they will be getting the more more stability. So oxidation potential அங்க ஹையா இருக்கும், ஆனா reduction potential வந்து லோவா இருக்கும், because 3+ ல இருந்து 2+ க்கு போகிறதுக்கு கஷ்டம், because they are already in the 3D5 ல இருந்து 3D6 reverse பண்ற மாதிரி இருக்கும். So SRP value law SRP தான் இருக்கும், ஆனா இந்த ஒரு கேஸ்ல high SOP இருக்கும், oxidation potential ஹையா இருக்கும். Clear? Now there is some exceptions here. Listen carefully. The exception, first exception, in the aqueous state ஒரே ஒரு exception தான் இருக்கு. Aqueous state la, in the aqueous state of the solution, aqueous state solution la, what happens means, aqueous state means water இருக்கிற டைம்ல, water இருக்கிறனா நமக்கு தெரியும் Cu+1 state தான் more stable, because 4s1 3D10 ல இந்த 4s1 போயிட்டேனா 3D10 சொல்லும்போது they are almost highly stable. But in the aqueous solution, water இருக்கிற டைம்ல 3D copper சொல்றது +2 oxidation state தான் more stable. What is more stable? +2 oxidation state is more stable than the +1 oxidation state. So +1 gives +2. See 3D10 இருந்தது 3D9 இருக்கும். See this is what happening in the aqueous state. அதனால தான் aqueous state சொல்றாங்க. 3D10 இருந்தது 3D9 ஆகலாம், +ல இருந்து இன்னொன்னும் கொடுத்துக்கலாம். But this is more stable. It's because Cu2+ is more stable because of the hydration and the hydration. வாட்டர்ல இருக்கும்போது hydration processனால, small sizeனால, due to the small size and the lattice energy and the hydration, +2 size கம்மி ஆகணும், அதுக்காக +2 oxidation or +2 sizeல தான் Cu2+ வரும்போது size கம்மி தானே Cu விட, so they will be promoting it that in the aqueous state. So if it is in the aqueous state means Cu2+ is more stable, children. This is very important one. If it is in the aqueous state means Cu2+ is more stable, but if it is in the normal which is not in the aqueous state means Cu+1, because +1 will be having 3D10. So 3D10 ல இருந்து 3D9 க்கு போறதுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்காது, ஆனா aqueous state ல ஆகும்போது 3D9 க்கு போறது they are ready, because they want their size to be decreased. So +2 state லைக்கு அவங்க வந்து போவாங்க. Clear everyone? Okay. Now comes the magnetic property. 1 hour 15 minutes ஆயிடுச்சா? ஐயோ, நான் இது 1 hourல தீர்க்கணும்னு நினைச்சது, ஒண்ணுமே ரீச் ஆகலையே children. I guess it will be taking 2 hours, 1 or 2 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். F block elements இருக்குல்ல, so they will be taking little more hours. Transition metals are usually paramagnetic in nature. What is meant by paramagnetic? இது வேணாம், I will tell you. What do you mean by the paramagnetic? Paramagnetic, see what is actually the mean by this particular magnetic nature of the magnetic nature means, what do you mean by the magnetic property? They are usually paramagnetic in nature means they will be having unpaired electrons. They will be having the unpaired electrons. In the spin angular momentum, orbital angular momentum we will discuss in the atomic structure. So அந்த டைம்ல அதே மாதிரி chemical bonding நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So என்ன ஆகுறேன்னா, you know that each electrons they have like a magnetic moment which is in the spin. இப்படி ஸ்பின்னா இருக்கிறதும் இருக்கும், ஆர்பிட்டலோடதும் இருக்கும். அவங்களுக்கு see எலக்ட்ரான் குள்ளேயே ஒரு ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டும் இருக்கும், அதை வச்சுட்டு ஒரு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும், மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போகிற அந்த ரீஜன் இருக்கும்ல, அந்த ஆர்பிட், அதுவும் இருக்கும். So what happens here is basically magnetic spin only magnetic moment, it is mu is equal to root of n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. நம்ம the magnetic moment கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற equation தான் root of n into n plus 1, n plus 2, which is the n is the number of unpaired electrons. For example, Mn2+ consider பண்ணிட்டேனா 4s0 3d5 ல இருக்கும். So 3d5 ஆ இருந்தனா 5 unpaired electrons இருக்கும், right? They are single electrons ஆ தான் இருக்கும். So there will be 5 electrons. So it will be right root of 5 into 5 plus 2, correct? So it will be like root of 5 into 7. So that is almost equal to 5.92.
Now, magnetic moment increases with increase in the unpaired electrons. So, unpaired electrons increase agrena, they will be having more, see I told you it all depends upon the unpaired electrons. If they have more unpaired electrons means they will be having more magnetic moment. So, you can see that here also 3D1, 3D2, 3D5 ellam varumbodhu they have the more one, 5.96 they have. When it is decreases they have almost the 4.3.2 point and all, they are decreasing it. You just have to note down the particular magnetic moment with all the electrons, electrons என்னெல்லாம் electrons வரும்போது இப்போ 3D வரும்போது 3D3 எதுக்கெல்லாம் வரும்போது எப்படி இருக்கும்னு கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It will be helpful for the exams. Okay, now from the formation of the colored compounds. So you know that the transition elements will be forming the colored compounds due to their variable oxidation state. அவங்களுக்கான variable oxidation state இருக்கிறதுனால. For example, +3 oxidation, Ti +3 ல titanium +3 ல purple color, chromium +3 is green in color, manganese +2 is light pink color, Fe3+ is yellow, cobalt 2+ is pink, nickel 2+ is green, Cu2+ is blue color. That is CuSO4 blue color. So this is the color of that particular solution which we have discussed. Now, colored ions form பண்றனான reason என்னன்னா, when electrons form a lower energy d orbital, it is excited. This is very important children. ஏன் colored orbital form ஆகுற? Why they are forming the colored orbital? Because when an electron, lower energy இருக்கிற electron, when they are exciting to the higher energy, see, when an electron formed from a lower energy d orbital is excited to the higher energy, கீழ இருந்து மேலேக்கு போகும்போது அந்த excitation, due to this excitation, அதனால தான் என்ன பண்றாங்க, this d block elements are showing the colors. Okay, so due to this excitation the compound shows the color. For example, K2Cr2O3, CuSO4, ZnSO3, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே color because of the lower oxidation state. If they are exciting into the higher oxidation state, they will be showing the color. Next one is complex compounds. So what happens means this coordination chemistry, when you are learning, we can see that d block elements will be forming a lot of complex ions, which complex compounds, which is basically like FeCN6, all those things, FeCN6 3-, these are all the d block elements now. So the compounds which the metal atom or ions, they can bind into a number of ions or anions or neutral atoms, but they will be sharing the electrons and they will be forming a complex species. That is actually called as the complex ions, FeCN6. There are ஒரு coordination compound, I mean ஒரு coordination compound இதெல்லாம். ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா, அந்த மெட்டலில் இருக்கிற மெட்டல் வந்து இன்னொரு ஆனியான் கூடயோ இல்லை ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டத்தை கூட பைண்ட் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் ஆகிற சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், they can create a formation of a complex species. So that is something called as the complex compound. Okay, hemoglobin, see இதெல்லாம் ஒரு examples தான் complex compounds க்கு. Now comes the brown ring test. Brown ring test we will be discussing that in the coordination compound also, but still I'm discussing here also. So what happens means in the nitrate solution, and when we add the iron sulfate and sodium sodium nitrate, what happens means in nitrate solution, add FeSO4 slowly and add FeSO4 slowly, add H2SO4 solution, such as the acid forms a layer below the aqueous solution. So என்ன ஆகுறேன்னா, நம்ம இந்த particular nitrate solution NaNO3 solution we have to add, there is already like FeSO4 ஒரு nitrate solution இருந்தது, NaNO3 சொல்ற nitrate solution இருந்தது, அதுலேக்கு சின்னதா FeSO4 add பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் we have to add the sulfuric acid. So when we add in the sulfuric acid, after a few minutes we can see that brown ring, that is actually the test for nitrate ions. So the brown ring will be formed in the junction of the two layers. இங்க ரெண்டு layers இருக்கும், இந்த ரெண்டு layers ஓட junction மாதிரி almost சில டைம் இந்த மாதிரி இங்கேயும் கிடைக்கலாம். So that is the brown ring. It is FeH2O. அதோட ஃபார்முலா சொல்றது FeH2O 5 times NO2+. That is the formula of the particular brown ring. Now, complex formation or complex compound. You know that the d block elements, ma'am என்ன மேம் இந்த d block முடியவே மாட்டேங்குது இதுல காம்ப்ளெக்ஸ் கூட நம்ம படிக்கணும். f blocks ல அந்த அளவுக்கு படிக்கிறது இல்ல, ஒரு half an hourல முடிச்சிடலாம். ஓகே, so d block elementsல வந்து எப்படி நம்ம வந்து complex formation நடத்தும். So they have comparatively smaller size,
D block elements is having smaller size. They have high ionic charges. We know that அவங்களுக்கு charges அதிகமா இருக்கும். And there is an availability of the d orbitals. D orbitals ஓட half filled ஆன pair பண்ணாத d orbitals ஓட availability இருக்கும். அவங்களுக்கு comparatively small size இருக்கும். இதெல்லாமே they are the reason for the formation of the complex compounds. See these அது வந்து d orbitalsல அந்த இது கிடைக்கிறது dxy dy z அது மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, now first of all we are going to look into the catalytic property. Catalytic property means the transition metals will be showing the catalytic property due to the availability of the oxidation state as well as the formation of the complexes. Catalytic property அவங்க காமிக்கிறது ஏன் அவங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும், formation of the complexes இருக்கும். Now இனி catalytic property, what is mean by catalytic properties? What do you mean by catalytic property? நம்ம பார்த்திருக்கோம் vanadium pentoxide அந்த மாதிரி இருக்கிற D block elements யூஸ் பண்ணிட்டு we can create the compounds which will be taking part in the reaction, chemical reaction, which can alter the chemical reaction. Catalyst are கூட positive negative மாதிரி. So அதுதான் catalytic property. ஏன் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னா they can form the complexes, very complex compounds create பண்ண முடியும். அதே மாதிரி oxidation state multiple oxidation states இருக்கும். Now interstitial compounds சொல்றது, what is interstitial compounds? They are formed when the small atoms, like interstitial compounds வந்து சின்ன சின்ன atoms இருக்குல்ல, they will be formed when the carbon, hydrogen, carbon அந்த மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன atoms வந்து they are trapped in the crystalline lattice. ஒரு மெட்டலோட crystalline latticeல if they are trapped, they will be formed the industrial formation of the industrial compounds. See TIC carbon, MnO4n, Mn manganese, Mn4n, Fe3H. The small atoms வந்து they are actually trapped in that particular space of the big atoms. இந்த transition elementsல இருக்கிற the transition metals கூட join பண்ணுவாங்க. இல்லனா அவங்களோட அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து இந்த lattice spaceல வந்து they will be trapped. Okay, usually non-stoichiometric compounds are neither typically ionic or non-covalent. So non-stoichiometric, see we do discuss about the Fedon's rule and we cannot say that avanga ionic anu solla mudiyadhu, covalent anu solla mudiyadhu, these compounds. Okay, next one is alloy. That is another property. Alloy means you can say that it's a blend of metals or non-metals, whatever it is, in order to mix in the components. Solid mixture is alloys, right? So alloys may be homogeneous. It may be homogeneous with the solution which the atoms of one metals are distributed randomly among the atoms of the other. ஒரு மெட்டலோட atoms வந்து ரெண்டு மெட்டல் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, ஒரு மெட்டல் கூட இன்னொரு மெட்டல் ஜாயின் பண்ணி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்க வேறொரு காம்பவுண்ட் ஒரு வேறொரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறது, alloy சொல்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் brass and bronze, those are the two alloys which is very very popular alloys. ஸோ மெயின் மெட்டல் சொல்கிறது காப்பராக இருக்கும், அது கூட சிங்க்கும் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா பிராஸ் கிடைக்கும். பிரான்ஸ் சொல்கிறதுல காப்பர் தான் மெயின் மெட்டலாக இருக்கும், டின்னு தான் என்னதான் இருக்கும் அதோட அதர் மெட்டல் வேறு மெட்டல் சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ பிராஸ் அண்ட் பிராஸில் காப்பர் இருக்கும் மெயினாக, பிராஸில் வந்து மெயின் மெட்டல் காப்பராக இருக்கும், பிரான்ஸ்லேயும் வந்து மெயின் மெட்டல் காப்பராக இருக்கும். ஆனால் அதர் மெட்டல் வந்து பிராஸ் வரும்போது ஜிங்க் வரும், பிரான்ஸ் வரும்போது டின்னு வந்துடும். ஓகே, now we are going to discuss about the compounds. Potassium dichromate, அது அவங்களோடலாம் preparations மட்டும்தான் தேவை உங்களுக்கு. Okay, nothing else is not required for you guys. So potassium dichromate, we know the preparations. We will not be studying, we just studied about the preparations only and maybe some use also. இதெல்லாமே நான் படிக்க வேணாம் முடியாது. first of all படிக்கவும் வேணாம். Now first preparation is chromite ore கூட. Okay, this is a chromite ore. When we take the chromite ore and sodium carbonate, அது கூட நம்ம வந்து react பண்ணும்போது oxygen pressureல react பண்ணும்போது we will be getting this particular Na2Cr ore. This is not iron potassium dichromate. So what happens means we will be getting that particular one and we will be filtering that particular one. That is an yellow color solution. This particular one filtered, it is an yellow color solution. We will allow them to pass through an acid like sulfuric acid. From there we will be getting that Na2Cr2O7. அது வந்து ஒரு orange color solution இருக்கும். அது வந்து H2SO4 first நம்ம வந்து Na2Cr O4 கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து K2Cr2O7ஓட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் என்னென்னா ஓரில் அந்த குரோமேட் ஓரும் சோடியம் கார்பனேட்டும், இது வந்து குரோமேட் ஓரு சோடியம் கார்பனேட் கூட
நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணும்போது we will be getting first sodium chromate. Sodium chromate கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த sodium chromate-லேக்கு நம்ம acids H2SO4 add பண்ணும்போது H2SO4 we are adding here and we will be getting this particular sodium dichromate. நமக்கு வந்து sodium dichromate கிடைக்கும். So Na2Cr2O7 இந்த கிடைச்சிருக்கிற sodium dichromate-லேக்கு we will be adding the KCl நம்ம add பண்ணும்போது we will be getting this potassium dichromate Cr2O7. So first chromate கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் dichromate கிடைக்கும். So chromate-ஆ இருந்ததுக்கு நம்ம H+ add பண்றோம். We are adding the H+ which is an acid, then we will be getting the dichromate. So chromate-ஆ இருந்ததுக்கு நம்ம ஒரு weak acid add பண்ணும்போது dichromate கிடைக்கும், which was yellow in color first chromate. Dichromate சொல்லும்போது ஒரு orangish color இருக்கும். அதுக்கே ஒரு acid ஒழிச்சிட்டேன்னா dichromate கிடைச்சது, ஒரு base ஒழிச்சிட்டேன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், alkaline கிடைச்சிடும். Okay, next one is the reactions, or we can say that K2Cr2O7 is a very acidified in the presence of a acid. It's a very undergoing oxidation very strongly. So in the iodide to iodine, see iodides to iodine. So now இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா K2Cr2O7ல so CrO4 சொல்றது chromate அயோனுக்கு நம்ம ஆசிட் ஆட் பண்ணா டைக்ரோமேட் ஆயிடும். டைக்ரோமேட் அயோனுக்கு நம்ம பேஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அது மறுபடியும் குரோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் பண்ண முடியும். So this is the oxidations. So half oxidation எப்படி ஆகுறேன்னா நமக்கு தெரியும் K2Cr2O7 is acidified பண்ணும்போது H+ ஆட் பண்ணும்போது they undergo the oxidations. So oxidation வந்து iodides to iodine பண்ண முடியும். அதே மாதிரி sulfides to sulfur tin 2+ ல இருக்கிறது oxidation பண்ணிட்டு 4+ ஆக்க முடியும். ஆக்சிடேஷன் தானே tin 2ல iron 2ல இருந்தது iron 3க்கும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். So these are the oxidation half reactions. Now next one, and also this is the graph of this is a particular structure of the CrO5. So there you can see that it is -2, this will be +2, this will be +1, +1, +1, +1. Am I right? It will be +1, +1, +1. So there will be this bond between the oxygen, it is called as peroxide bond, and it will be together. +6 will be the oxidation state of the Cr, and this structure is also called as butterfly. ஒரு butterfly பறக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, so அதனால. Okay, next one is here we have another, see listen carefully here also. இப்போ potassium dichromate நம்ம முடிச்சிட்டோம். potassium permanganate வந்து MnO2 லேக்கு வந்து நம்ம KH ஆட் பண்ணும்போது we are getting MnO4 which is magnetite. K2MnO4 தான் கிடைக்குது, which means MnO4 2- ஸ்டேட்ல இருக்கிறது நமக்கு மைனஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதா வேணும். So we have to do this MnO4 2- ஆக்சிடேஷன் பண்ணிட்டு MnO4- ஆயிடுச்சு. So K இதுல இருந்து இனி KMnO4 கிடைக்கிறது laboratory methodல இருந்தாலும் ஈஸி. MnO4- சொல்லும்போதே permanganate ஆயிடுச்சு. So listen carefully here. KMnO4 இருக்கு, K2MnO4 இருக்கு. See K2MnO4 வரும்போது 2 இங்க வரதுனால 2- வரும். So MnO4 2- மேக்னடைட்டா தான் இருந்தது, இதுல நாம வந்து பெர்மாக்னேட் பண்றாங்க. KMnO4 வரும்போது MnO4- வருது. So see MnO4 2- மேக்னடைட் அயோனா இருந்தது. So அது MnO4- ஆகும்போது which means இந்த மைனஸ்ல இருந்து தான் KMnO4 கிடைக்குது, ரைட்? இதுல இருக்கும்போது K2MnO4 ஆகும், because இந்த K2 2 தான் இங்க இவங்களோட oxidation 2- வருது. Okay, so that will be green color and this will be the purple in color. Next one is chemical properties வரும்போது they are also in oxidizing nature. They are acidic mediaத்துல KMnO4 potassium permanganate is oxidizing. They can oxidize I2 to I-. I2 இருக்கிறது 0 இருந்தது -1 ஆகலாம். அதே மாதிரி Fe2 இருந்தது Fe3 oxidize பண்றதுக்கு they can see I- இருந்தது. So they can oxidize into I- to I2 or I2 to I-. From I2 their oxidation liberation of this I2 from the I- solution is also possible, and Fe2+ வந்து Fe3+ convert பண்றதுக்கும் they can oxidation is possible. So these are the important compounds of the periodic table, which is silver nitrate, zinc chloride, white vitriol ZnF4, blue vitriol CuSO4 5H2O, copper oxide CuO, iron oxide FeO, green vitriol, see blue vitriol copper sulfate 5H2O, green vitriol FeSO4, ferric chloride means FeCl3. So these are the some இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. In the blue vitriol, green vitriol, white vitriol ZnSO4, white, blue வந்துட்டு CuSO4 5H2O, green வந்துட்டு FeSO4. next one, இப்போ நம்ம வந்து D block elements நம்ம முடிச்சிட்டோம், ஒரு வழியா முடிச்சிட்டோம் மாறா.
இனி நம்ம வந்து எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம். கடவுளே 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே இருக்குமே இந்த டி பிளாக் வந்து. எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து ஐயோ மேம் நீங்கள் என்ன மேம் பண்ணுறீங்க, நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், இந்த ரெக்கார்டிங்கில் நான் ஒரு தடவை போலும் தேவையில்லாத ஒன்றுமே சொல்கிறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சும்மா ஜாலியாக ஒன்றுமே இல்லை, நான் ஸ்ட்ரெயிட் டு த டாபிக் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனாலும் நிறைய வருது கைஸ், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ இப்போது எஃப் பிளாக் இந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து தீஸ் ஆர் தி எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, they are arranging on the back side of the D block elements, அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ this is lanthanoids and actinoids, you know the F block elements. So lanthanoids and actinoids are closely resemble the lanthanoids and actinoids respectively. La and AC closely resembles and included in the discussion of the respective series beside the 14th element. We will discuss all this, remember. Okay, all this for just a second. First of all, lanthanoids da La to Lu வர இருக்கிறது தான் lanthanoids சொல்கிறது. ஓகே, இதில் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வைக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ they do have the general electronic configuration 6s2 penultimate shell 5d4021 இருக்கும், 4f1 to 14 இருக்கும். ஸோ D1 இருக்கிறது CEGDLU. அது இல்லாமல் வேற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்குமே D0ல தான் இருக்கும். இது என்ன CEGDLU? வாட் இஸ் திஸ்? வாட் ஆர் த நேம்ஸ் ஆஃப் திஸ்? செரியம். CE means cerium and you have GD means gadolinium. It is gadolinium. One second. Cerium. Okay, I will start from this itself. See, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, and you have terbium, disoprasium, holmium. Holmium also is important. Erbium, thulium, ytterbium, and lutetium. So these are the electronic configuration, and in this I told you which are the elements will be having selenium and gadolinium, and you have your lutetium. They will be having the 5D1. Rest of the papers will be having the complete electronic configuration. Okay, next one is lanthanoids or the ionic sizes. See, usually lanthanoids will be having, there will be left to right, there will be overall decrease in the ionic size due to the lanthanoid contraction also. So there will be left to right when we are going, they will be having the decrease in their atomic size. Okay, now overall decrease in the atomic size. So what happens here is, even though they have this, but do you know what is his erythrium will be having? So even though if there is a particular, what to say, even though there is some normal decreasing in there, europium will be having the little size increases. Because of this, they have the atomic number, they have this particular half-filled f orbital, so they will be having little more atomic radius when compared to the others. Now what happens to the ionic sizes? They do have the decrease. They usually decreases from the particular atomic number is atomic number base pannida adum they are decreasing only from lanthanum to lutetium. Okay, next one is the common oxidation state. Common oxidation state of Ln is common oxidation state is plus 3. So what happens means, why it is plus 3 state means it is easy to remove the 6sல இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான்ஸையும் அதே மாதிரி 5dல இருக்கிற ஒன்னையும் ரிமூவ் பண்றது. ஏன்னா 4fல இருக்கிற ஒன்னையும் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஈஸி தான், except this europium and YB. Okay, occasionally they will be also showing +2 and +4 oxidation state, which is also observed because of this extra stability, half filled orbitals. So extra stability எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்காக they will be showing this +2 and +4 oxidation state also. So the oxidation state cerebium பாரு +4 oxidation வந்து +3 ஆகும்போது +4 oxidation it was 0, 4f0. So +3 ஆகும்போது it was 4f1. So what happens here it is, they also will be showing these types of changes. See here also EU 3+ ஆகிறத விட 2+ ஆகும்போது F7ல இருந்து half filled இருக்கும், right? So they will be also showing +2 oxidation state also in these cases and all. அவங்களுக்கு அந்த fill பண்றதுனால they will be showing. So all these ions shift back through the +3 oxidation state, hence they are acting as a reducing or oxidizing agent. அவங்க வந்து +3 oxidation, even though they are +7 oxidation stateல தான் இருக்கவங்க, +2 oxidation தான் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தாலும் they will be back into the +3 oxidation state.
அவங்களுக்கு வந்து +2 தான் ஈஸியாக இருக்கும் because they will be getting the stability, but they will be going back to the +3 oxidation state again. Why? Because of this they are reduced, they are a strong oxidizing agent na, so they will be undergoing the reduction very fastly, so they will be going to the +3 oxidation state even though they can form the +2 oxidation state also. Now lanthanoid, its color of the lanthanoids is ions is because of their unpaired electrons, right? Unpaired electrons இருந்தால் தான் கலர் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து there is no unpaired electrons, so what happens, they are colorless. Magnetic property, see they do have the magnetic property. F0 type elements are there and F14 இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, right? So lanthanoid 3+ and ceribium 4+ and YB 2+ and Lu 3+, they will be having they are actually fully filled. இவங்க ரெண்டு பேருமே இது 3+ ஸ்டேட்லையும் 4+ ஸ்டேட்லையும் அதே மாதிரி 2+ ஸ்டேட்லையும் Lu 3+ ஸ்டேட்லையும் they will be having this particular paramagnetic property because they have this particular unpaired they are actually like அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது வரும், பட் they do La 3+ and Ce 4+ ceribium 4+ வரும்போது they are considered as the 4 electrons போகும்போது F0 type வரும், which means F0 type வரும்போது they are actually diamagnetic because there is no unpaired electrons இருக்குல்ல, எல்லாமே paired ஆன electrons தான் இருக்கும். இங்கேயும் அதே வரும், 14 வரும்போது paired electrons தான் YB 2+ ஸ்டேட்லையும் Lu 3+ ஸ்டேட்லையும். So there is these 4 guys won't be, they will be showing this diamagnetic. இவங்க எல்லாருமே diamagnetic in nature தான் இருக்கும் in the oxidation stateல. ஆனால் other than these everything will be in the paramagnetic, they will be having some unpaired electrons. Now ionization enthalpy are fairly low and comparable to alkaline earth metals. Alkaline earth metals விட அந்த ஒரு இதில் வர அந்த ஒரு மாதிரி it's almost comparison we can do it. So they are very low because since the ionization energy are very low, they are good reducing agent. La 3+, Gd 3+ and Lu 3+ have abnormally low third ionization enthalpy value. It's because of this extra stability, so they will be getting the extra stability na in the La 3+ state, Gd 3+ state la avங்களுக்கு extra stability கிடைச்சிருக்கும். So they have this particular low third ionization enthalpy values because they will be getting extra stability on F0, F7 and F14 orbitals. அதனால அவங்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும். Okay, next one is the earlier member of the series are quite reactive. However, with increasing in the atomic number, they behave more like aluminium. So earlier member in the series la irukra first irukra elements allam they are very reactive and they will be reacting like they will be behaving like just like aluminium also. So they will be they can form the compounds like which are ionic and trivalent, like Ln3+, state like trivalently they can form the compounds. So now what are the reactions means, this lanthanoids can react with acid, they will be forming water. Halogens LnX3 common ah irukum, H2O water vechu pogumbodhu basic ana formation LnOH thrice they will be forming this basic kind of basic nature da form பண்ணுவாங்க. And with carbon they will be forming Ln3C, Ln2C3 also. And with nitrogen வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது LNN ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. சல்ஃபர் வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது Ln2S3 ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. And ஆக்சிஜன் வச்சு இது பண்ணும்போது பேசிக்கான Ln2O3 they will be forming. These are the basic reactions of the particular lanthanoids. Okay, lanthanoids எல்லாத்தோடதும். Now coming to the actinoids சொல்லும்போது they are like radioactive elements. So first earlier members இருக்கும், first form பண்ணவங்க வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் இருக்கும். Okay, long life இருக்கும், half life இருக்கும். ஆனால் இப்போ லேட்டர் ஃபார்ம் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் half life a day to 3 minutes, a day to 3 minutes. Lawrencium எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு a day to 3 minutes. So prepared by the nanogram quantities, small quantitiesல தான் அது prepare பண்ணிருப்பாங்க. So uranium is the heaviest naturally occurring element. After uranium there is 12 more ஒரு 12-13 artificial synthesized elements also has been there. So they are called as the transuranium elements. Elementக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு ஒரு 12 more elements are formed as say artificially synthesized one. Okay, next one is general configuration is 5F024 660 வருது children, 022 and 6s2. This is a general electronic configuration. So these are the elements which is present in that particular electronic configuration. Which are the elements? See, actinium will be there, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium,
curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, and lawrencium. So these and lawrencium so again one second. இருங்க actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. அதுக்கப்புறம் curium வருது, cm, berkelium, californium. இதெல்லாம் பேர் வந்து நம்ம வந்து சயின்டிஸ்டும் இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தான் பண்ணியிருக்காங்க. fermium, mendelevium, nobelium, lawrencium. Then it comes அவ்வளோதான். தென் இன்னும் இருக்கு, ஐ டிடன்ட் ஆட் தட் ஹியர். ஸோ தென் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வரும்போது தீஸ் ஆர் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஆக்டினியம் 61 7s2 7s2 எல்லாம் வருது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். தே வில் பி லைக் அது +3 ஸ்டேட்டில் போகிறேன்னா திஸ் வில் பி சி +3 ஸ்டேட்டில் போகிறேன்னா அது 5Fல போயிருக்கும், ஏன்னா 3 எலக்ட்ரான்ஸ் தானே. ஸோ இதுலேருந்தே போயிருக்கும். இதில் வந்து 5F1 வந்துடும், F+3 ஸ்டேட்னா இங்கேருந்து போயிடும், இங்கேருந்து வந்து போயிடும். 5F2 வந்துடும். +3 ஸ்டேட்னா இது 5F3 வந்துடும். +3 state na 5F4, inga vandu 5F5 and 5F6. Okay, clear? Now curium also the same thing happening here also. An3 plus ordum electronic configuration varudhu, actinium and actinoids orudhu. Okay, next one is the now hingeda see what happens here is the curium is half life. See, this is actually half filled, not half life, half filled orbitals for the curium and even for the lawrencium also. See, they will be having fully filled. Curium will be half filled because 7s2 Dல ஒன்று மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது Fல 5s Fல போயிருப்பா. ஸோ 5f7 61 7s2 are filled. Now the difference between the energy level of 5F and DD are very small. We have discussed it. 5F ordum 6D ordum romba chinnadu chinna difference da irukku electrons ku. So what happens means that's AC, TH, U and NP electrons may occur either in the 5D or 6F orbitals. So idoda names என்னன்னா, ஸோ இவங்களுக்கு வந்து 560 ஆர்பிட்டல்ஸோட அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஈவன் த ஆக்டினம், தோரியம், ப்ரொட்டாக்டினியம், யுரானியம், நெப்டியூனியம் எல்லாம் அவங்க வந்து தே கேன் ஐதர் ஆக்கியபை இந்த 5D ஆர் த 6F ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அவங்களோட சொல்கிறாங்க. ஸோ 5V ஆர்பிட்டல் எக்ஸ்டெண்டட் இன் த ஸ்பேஸ் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் தென் 4F ஆர்பிட்டல். ஹென்ஸ் 5F எலக்ட்ரான்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் த பாண்டிங் டு எ கிரேட் எக்ஸ்டெண்ட். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸில் இருக்கிறது 5F தான். ஸோ அவங்க வந்து பாண்டிங் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் 5F ஆர்பிட்டல் தான் டேக் பார்ட் பண்ணுறாங்க. So gradually, so what happens to the atomic and ion sex gradually decreases in the size of atoms of An3 plus ions across the series because of the actinoid contraction. The same thing contraction will be happening, so it will be decreasing. So this is actually the oxidation state. So it is from the this is the oxidation state of the actinium to lawrencium. So +3 +4, how these are the oxidation state of the F block elements. Okay, clear? Neptunium and neptunium also will be having more oxidation state. Correct? The actinoids resemble the lanthanoids in having more compounds in +3 and +4 oxidation state. Almost everyone is having the +3 and +4 oxidation state only, and there are few will be having the americium and neptunium and all these things will be uranium and all will be having +6 oxidation state. Okay, next one is the physical properties. Actinoid metals are all silverly in appear but display as variety of the structure because they will be having irregularities in their radius now because of this actinoid contraction. So what happens means like they will be having this color, I mean silvery appears, but they will be having variety of the structures. Next one is they are highly reactive. They are reactive with the boiling water. They are reactive with the mostly non-metals kuda acids like HCl kuda. They are not reacting. See, usually HNO3 is not reacting now because they will be producing a protective layer. See, hydrochloric acid attacks all the metals, but most metals are less affected by the nitric acid because nitric acid will be forming a protective oxides level form பண்ணும்போது first react பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் oxide layer form பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், they will be like they won't be further not reacting with them, right? Now
Next one is the uses of the F block elements. All alloying the metal like chromium, manganese, nickel and nickel are used in the production of the iron and the steel, which are most important construction material. And we will be using TiO2 as well in the white pigment. Dry cell batteries la நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் தான் F block D and F block elements ஓட mostly uses. Okay, and also MnO2 is used in the MnO2 is used in the magnesium manganese dioxide is used in the dry cell. Coinage metals we are using, and lightest non-form of uranium also is created now. Okay, now photographic industry we will be using this D and F block elements, and also applications of this particular D and F block elements. I told you they D block elements have the catalytic properties, right? Vanadium pentoxide alla. So vanadium pentoxide is used in the contact process. We will be using that in the contact process. Sigler catalyst, that is TiCl4 with AlCl3 thrice. Adula vandu CH3 thrice that will be used in the manufacturing of the polythene and all. Iron will be using in the Haber process. Nickel will be using in the hydrogenation, and this Walker process, PdCl2. PdCl2, lead chloride will be used in the Walker process. Nickel complex will be used in the polymerization of the alkynes and benzene. So this is the catalyst which is in the D block and F block. We will be using that in the. So now we are going to discuss about the application as the catalyst. நம்ம சொல்லிருக்கோம் D block elements எல்லாம் catalyst யூஸ் பண்ணுவோம், catalytic property இருக்குன்னு. So vanadium pentoxide will be used in the contact process. Sigler catalyst, which is TiCl4 with AlCH3 thrice. AlCH3 thrice கூட நம்ம வந்து polythene making யூஸ் பண்ணுவோம். Iron வந்து Haber processல யூஸ் பண்றாங்க, and also we will be using the nickel in the hydrogenation of the fat. We will be using PdCl2 in the Walker process and nickel complex in the polymerization of the alkanes and benzenes. So these are the important catalyst and their process, especially with this vanadium pentoxide, and this Sigler catalyst is very important, which will be discussing in the organic chemistry also. Polythene making la TiCl4 TiCl4 கூட AlCH3 thrice யூஸ் பண்ணிட்டு TiCl4 with AlCH3 thrice, polythene manufacturing, iron Haber process, nickel hydrogenation, PdCl2 Walker process, and PdCl2 Walker process, nickel complex on the polymerization of this benzenes and the alkynes, YNE. Okay, so this is all about the D block and F block elements. So focus more on the particular exceptions. Okay, focus more on the exceptions. So and also avangaloda and atomic radii adha patti ellam kepanga, adhe madri transition energy, D block elements la வந்து 4D 5D ஓட டிஃபரன்ஸ் எதுக்குனால அதை வச்சு கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். we will do the questions also. So அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும். So this is all about the D and F block. I know that I have taken more than 1 hour, 1.5 hours to 2 hours ஆயிருக்கு. But don't worry, இதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. Try to complete this particular one shot. It will be much more easier for you to while revising everything. So I hope this video is helpful for you guys. இதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு ஒன் ஷாட் கூட நம்ம கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம். ஸோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தேன்னா, இந்த சேனலில் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறதுனா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒன் ஷாட் கூட சீக்கிரமாக வரேன். ஓகே, பை பை.